one important thing about our academy, that is our Saijayani Academy changed to Vaarija Academy. Okay, and in this video I am going to solve the question paper of Diploma CET 2024 examination for the question paper series A3 for the subject Statistics and Analytics. In question paper series A3, the question number which starts from 61 to 80. These questions, that is 20 questions, belongs to the subject called Statistics and Analytics, and we will solve the questions one by one. In that, the question number 61 to 63, these three questions belongs to the unit first of Statistics and Analytics, that is statistical data collection and its types. Okay, total 3 questions. In that, the first question, that is question number 61. Which one of the following is not essential for good questionnaires? First option, logically arranged. Second option, avoiding personal questions. Option 3, limited number of questions. And option 4, unlimited number of questions. So in question number 61, they are asking about which one of the following is not essential for good questionnaires. First of all, we have to know about what is good questionnaire is. So here, good questionnaires should have a limited number of questions to ensure that the respondents can complete them in a reasonable amount of time and provide thoughtful answers is called good questionnaires. Okay, when you compare or when you consider the first option, that is logically arranged, the good questionnaire is ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ logically arranged ಇರುತ್ತೆ. So before answering that good questionnaire is, first we have to think. Before answering question, first we have to think and then answer, and then we have to answer that question. So that is called logically arranged. That questions are arranged in a such a manner that before answering we have to think. So that type of questions are called logically arranged. So these questions are logically arranged. Okay, next second one, avoiding personal questions. So these good questionnaires don't contain any personal questions. Personal questions means family related ಆಗಿರಬಹುದು. Next ನಿಮ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್, what ನಿಮ್ಮ personal questions ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು, they will not ask. So these good questionnaires don't contain personal questions ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ನಿಮ್ದು ನೇಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಓಕೆನಾ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಜಾಬ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಹೋಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಪರ್ಸನಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೀಸ್ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನರೀಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಸೊ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನರಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಸೊ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನರೀಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ that questions, ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವೇನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, that is respondents can complete them in a reasonable amount of time. So ಆ questions ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅಂದ್ರ we have to complete that questions within 5 to 10 minutes. So reasonable amount of time ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ questions ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆಗಿದಾಗ when you consider 4 options, so fourth one, unlimited number of questions ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, it is not essential for good questionnaires ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. For question number 61, option 4 is the right option, that is unlimited number of questions. Good questionnaires are logically arranged. So logically arranged ಅಂತಂದ್ರೆ before answering we have to think and then we have to answer that questions. That type of questions ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನ ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ accepts the answer from the personal details of the customers. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ we have to answer, illandre customers or respondents can complete that good questionnaires in a reasonable amount of time, within 5 to 10 minutes ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು
ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗುಡ್ ಕ್ವಶನರೀಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದಾಗ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನರೀಸ್. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರ, ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ವಿಸಿಟ್ ಆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಸೊ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ದೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಡಿನ್ನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಂಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಲಂಚ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಡಿನ್ನರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪೇಪರ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಸರ್ಗೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಫುಡ್ ಅಂತಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಅವರ್ ಫುಡ್, ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಐದರ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ MCQ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ. ಆ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೋ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾರ್ಕ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ MCQ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನರೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 to 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಗೆ ಹೋದಾಗ, ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಲಂಚ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಡಿನ್ನರ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಡಿನ್ನರ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 4 to 5 ಅಂದ್ರೆ 5 to 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿರೇನೋ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಿಸ್ತು, ಆರ್ ಯು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಥ್ರೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಥ್ರೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಆ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಕೆ, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗುಡ್ ಕ್ವಶನರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. Okay, so for question number 61, option 4, unlimited number of questions ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, it is not essential for good questionnaires. So ಆಗಿದಾಗ for question number 61, fourth option is the right option. Move on to question number 62. Okay, both categorical and numerical data variables can be used for dash. Option A, continuous variable. Option 2, class intervals. Option 3, distribution of frequency. And option 4, frequency distribution table. Okay, so before answering question number 62, first we have to know what is categorical data. So what is meant by categorical data? So categorical data is a type of data that data can be represented into different categories or groups by using names. So that type of data is called categorical data. For example, hair color. So hair color ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, hair color is a categorical data. So ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, this data is divided, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ it is grouped, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ it is represented into different categories or groups. So ಯಾವ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದನ್ನ, ಸೊ ಹೇರ್ ಕಲರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಂಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದು ಇರ್ಬೋದು. ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೇರ್ ಕಲರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಜೆಂಡರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಜೆಂಡರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ categorical data. ಜೆಂಡರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ categorical data, ಜೆಂಡರ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೆಂಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಮೇಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಮೇಲ್, female, ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಆರ್ ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ಅದರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ categorical data? It is a type of data that data can be represented into different categories or groups. That type of data is called categorical data. Next, ಈ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಇರಬಹುದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓ, ಬಿ, ಎ ಬಿ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ categorical data. This data is divided, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ it is represented into different categories or group. ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, categorical data ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, what is meant by numerical data? So numerical data ಅಂತಂದ್ರೆ it is also type of data that data can be represented in the form of numbers, okay. When you consider mass, so mass na ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, mass is represented
ಸೊ ಇದರಿಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಮಾಸ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನಾವು ವೇಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ವೇಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್, ವೇಟ್. ಸೊ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್, ವೇಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡೇಟಾ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡೇಟಾಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, 70 ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 60 ಇರುತ್ತೆ, 59 ಇರುತ್ತೆ, ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಹೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 6 feet, ಸೊ 6 feet 11 inch ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 feet ಇರಬಹುದು, 4 feet ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೈಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ವೇಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಹೈಟ್, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಬೋತ್ categorical and numerical data variables can be used for, ಅದನ್ನ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಆಮೇಲೆ categorical data ನ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಫಾರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, so first option ನೋಡೋಣ, what is continuous variable? A continuous variable is a variable that contains values, that values ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it is present in fractions or decimal. So decimal form ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ numbers, ಗೊತ್ತಲ್ಲ? So continuous variable is a variable there the data or number is represented infinite, that contains infinite values within a range. So that type of data or variable can karitar continuous variable anu karitar. What is continuous variable? Continuous variable is a variable that contains numeric values having an infinite values. So numeric along with that numeric value enagirutte, infinite values irutte within given range. So this continuous variable is also contains a fraction or decimal values kuda irutte idrolage. Okay, so yadanತಂದ್ರೆ example for continuous variable. So continuous variable ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ continuous variable, so ಈಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಥ್ರೂ ನಂಬರ್ಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವ ರೀತಿ, 28 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 28.3 ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 31 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್. ಈ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಂದ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ continuous variable is nothing but it is a variable that contains only numeric values, but or options are ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ, both categorical data and numerical data ಅಂತ. So categorical data ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, these continuous variables does not support that categorical data. So categorical data ಅಂತಂದ್ರೆ through names represent ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೇರ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆಂಡರ್, ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, through names represent ಮಾಡ್ತೇವೆ. But continuous variable ಏನು, contains numeric values. So numeric values ನ represent ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ infinite values ಇರುತ್ತೆ within given range. ಈಗ ಏನಾದರೂ 1 to 30 ಅಂತಂದ್ರೆ 1 to 30 ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತವೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಸೊ 1 ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1.1, 1.2, 1.3, 1.333, 1.444, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ರೀತಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. ಇಂಟೀಜರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಂಟೀಜರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಯಾವುದು ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು, ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ? ಈಗ 1 to 30 ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಇರುತ್ತೆ, 234, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ 1 2 3 4 5 6 1.1 1.111 1.222 ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಗೊತ್ತಲ್ಲ? a continuous variable supports only numeric values, but ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಕೇಳಾರ, both categorical and numerical data ಅಂತ ಕೇಳಾರ. ಸೊ categorical data ಅಂತಂದ್ರೆ it can be measured through numbers. ಸೊ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ರೂ ನೇಮ್ಸ್ ಇಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ categorical data ನ. ಬಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ನ ನಂಬರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? categorical data ಅಂತಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ನೇಮ್ಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಥ್ರೂ ನಂಬರ್ಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಥ್ರೂ ನಂಬರ್ಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾವುದು
ಇಲ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 28, 28.3, 31, 31.33 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ 38.3 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ a class interval, here the data is arranged into different classes so that the width of the class is represented by class intervals. So class intervals are the data is arranged into different classes and the width of such classes are called class intervals. For example, ಈಗ ಏನಾದರೂ ಸಪೋಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾರ 40 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 40 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 40 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೇ ಮಾಡಬಹುದು ಆಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ 1 to 10 ಇದೆ ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. Student 1 to 10, next 11 to 20, next 21 to 30, next 31 to 40. So here ಇದಕ್ಕೇನು ಕರೀತಾರೆ, the difference between this is called a lower limit, this is upper limit. The lower limit ಆಗಿರುತ್ತೆ, lower limit, this is called upper limit. The difference between upper limit and lower limit is called class interval. ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. So in class interval ಏನಾಗುತ್ತೆ, the data is arranged into different classes. So different classes ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Here the number of students ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. That data is arranged into different classes. Next such width of such classes, ಅದರ width ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, width of such classes are called class intervals. So 1 to 10, ಇದು 1 to 10 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, it is called class interval. ಯಾಕಂದ್ರೆ width ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ 10 - 1 ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 9 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 9, ಇದು ಕೂಡ 9 ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಕೂಡ 9 ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಕೂಡ 9 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರದ್ದು width ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರದ್ದು width 10 ಇರುತ್ತೆ, ಇದರದ್ದು width 10 ಇರುತ್ತೆ, ಇದರದ್ದು 10 ಇರುತ್ತೆ, ಇದರದ್ದು ಕೂಡ 10 ಇರುತ್ತೆ. What is class interval? In class interval the data is arranged into different classes. Width of such classes, ಅದರದ್ದು width ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು width of classes ಗೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ನ ಎದರದ್ದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಏನು ಕ್ಯಾಟಗೋರಿಯಲ್ ಡೇಟಾ ಆರ್ ನೇಮ್ಸ್. ಸೊ ನೇಮ್ಸ್ ಅದ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಈಗ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, A to AB, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ O to A, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A to B, ಈ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಟಗೋರಿಯಲ್ ಡೇಟಾ ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಓವರ್ ದ ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. According to classes, how frequency is distributed according to classes. So that is called a distribution of frequency. Frequency ಯಾರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ over the classes, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೇಬಲ್ that contains 2 columns. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನೋದೇನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಜನರಲ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ರೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 2 columns. The first column is represented by categories or class interval or value, and the second column is represented by frequency. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದರದ್ದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನು ನೋಡೋಣ, ಕ್ಯಾಟಗೋರಿಯಲ್ ಡೇಟಾ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಯಾಟಗೋರಿಯಲ್ ಡೇಟಾ, ಓಕೆನಾ, ಕ್ಯಾಟಗೋರಿಯಲ್ ಡೇಟಾ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, 25 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 25 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್
25 students blood group ಅಂದ್ರೆ blood group of 25 students, blood group of 25 students, blood group of 25 students, blood group of 25 students. Here a blood group class interval under number of students present in the classes. Students class interval or blood group class interval or classes. Next in second column frequency. Frequency, okay. So frequency irutte. So here A ಏನಾಗಿರೋದು? A is a blood group. So A ನ blood group ನ total ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ? 20 out of 25 students ಏನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು 9 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 9 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ blood group B ನವರು ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾರ? ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 25 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ O blood group ಕ್ಲಾಸ್ ಇದನ್ನೇನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ನ blood group class ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. blood group class. Next AB O AB. So this is called as blood group classes. So blood group ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? It is categorized into different, it is represented into ಏನಂತಂದ್ರೆ different categories or groups A B O AB ಅಂತಂದು. So out of 25 students, so 9 students ಏನಿರ್ತಾರ A blood group ನವರು ಇರ್ತಾರ. Next out of 25 3 students having a B blood group. Next out of 25 students O blood group ನವರು ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ so nearly 12 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 12 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ. So okay, next AB only 1 ಇರ್ತಾರ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ? 9 plus 3 12, 12 plus 12 24, 24 plus 1 total 25 students. ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? This is a frequency distribution table. So what is frequency distribution table? It is a table having the two columns. The first column is called, the first column ಏನು ಕರೀತಾರ? classes ಅಂತ ಕರೀತಾರ. classes or ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ classes ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರ. So classes or class intervals or values ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ? frequency column ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. frequency column. So AB OB ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? These are all called ಏನಂತಂದ್ರೆ categories of categorical data, that is blood group ಆಗಿರುತ್ತೆ. blood group. Next frequency. So frequency ಅನ್ನೋದೇನ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, so ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ A blood group ಹೊಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? frequency ಇರುತ್ತೆ. frequency ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 25 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ frequency ಟೇಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ? frequency distribution table for categorical data. So similarly ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಫಾರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡೇಟಾಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? we can draw ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ we can draw a table, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ we can construct a table for numerical data. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? 25 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ obtained in physics. Marks obtained in physics subject. By the students in a class. So illu kuda we are assuming 25 students in a class. Here also we can draw two columns. So first column ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? First column marks class. First column ಯಾವಾಗಲೂ class ಆಗಿರುತ್ತೆ. class. The second column is represented by frequency. Okay.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ 1 to 5. ಸೊ 1 to 5 ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ 0 to 30 marks. Next 30 to 60, 60 to 90. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. 0 to 25 marks. Next 26 to 50. Next 51 to 75. Next 76 to 100. ಸೊ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರದ್ದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಬಿಡ್ತ್ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ರೇಂಜ್, ಅದರ ರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 25 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 7 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 0 to 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 26 to 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 26 ಇಂದ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 8 ಅಂತ ಒಂದು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 7 plus 8 15 ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ 51 to 75 ಒಂದು 5 ಹೌದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 76 to 100 ಇಲ್ಲಿ 5 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 25. 15 plus 5 20, 20 plus 5 25. 25. So iದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, this is a frequency distribution table, this is also frequency distribution table, this is for categorical data and this is for numerical data ಆಗಿರುತ್ತೆ. numerical data. What is frequency distribution table? It is a table which contains two columns. The first column is called class column, the second one is called frequency column. Okay na. So ಇಲ್ಲಿ A B O B ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 0 to 25, 36 to 50, 51 to 75, 76 to 100 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 0 to 25 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, 26 to 50 ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಬಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಮೇಲೆ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 25 25 25 25 ನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, so what is distribution frequency ಅಂತಂದ್ರೆ how frequency is distributed over the classes. so ಯಾರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ frequency over the classes ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ distribution of frequency ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. but for question number 62 right answer ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಆಗಿರುತ್ತೆ, that is frequency distribution table. ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ continuous variable ಇಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, by using continuous variable we can represent only numeric values and also class interval. ಇದರಿಂದ only numeric values ಅಷ್ಟೇ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಯಾರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಓವರ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ both categorical and numerical data. So again for question number 62 option 4 frequency distribution table is the right answer. ಯಾದಾಗಿರುತ್ತೆ fourth option ಆಗಿರುತ್ತೆ, fourth option. Okay, next move on to question number 63 match the following. so ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಕೊಡ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಮೇಲೆ IQR ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ Q3 minus Q1 average of array, next ABS of cell ಅಂತ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. Okay, so it is purely based on MS Excel, that is Microsoft Excel ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so what is mean? so mean is nothing but average. so average ನ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ MS Excel ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ by using the average formula. so formula ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, first we have to write ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ ನ MS Excel ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ we have to start with assignment operator followed by name of the function, that is average ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, it is a name of the function, and within the parenthesis we have to mention cell addresses or range of cells ಅಂದ್ರೆ range of cell addresses ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, by using this average function we can calculate or we can find out the mean value. so mean value na find out ಮಾಡೋದು. mean is nothing but average. so what is average?
So average is nothing but it is the ratio of sum of all data values divided by number of total data values. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ average ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ. Similarly absolute value ನಾವು ಯಾವ ಡಿಫೈನ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ in MS Excel ಅಂತಂದ್ರೆ by using the function called ABS. So is equal to ABS of cell. So cell ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಲ್ ಕಂಟೇನ್ ಏನು ಆ ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದರೊಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ IQR. ಸೊ IQR is called inter quartile range ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. IQR is called inter quartile range. So that is calculated by subtracting the Q1 value, that is first quartile, from third quartile, that is Q3 quartile. ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ IQR ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So in MS Excel, ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ rows ಇರುತ್ತಾ, rows next, and also it has columns. So columns ಆಮೇಲೆ rows ಇರುತ್ತೆ. Okay. Here rows are represented by numbers. So numbers ಇಂದ represent ಮಾಡ್ತಾರೆ rows ನ. 1 2 3 4 5 6 ಈ ರೀತಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್. ಸೊ A B C D E next F. ಓಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ A1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ A1 ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್, ಇದರ ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ A1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ B1. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ C1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ D5 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. 20 30 40 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 50. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನೀವು ಇದೇನ್ ಅರೇ ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅರೇ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇದ್ರದ್ದು ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ average function ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ MS Excel ಅಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ದೆನ್ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್, ದೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ average function, AVERAGE, average. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಓಪನ್ ದ ರೌಂಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ or round parenthesis. next then we have to mention the cell address, ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಇಂದ ಯಾವ ರೇಂಜ್ ತನಕ ಅಂತ. that is n value 10 is present in A1 cell address. so A1 ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. A1 next ರೇಂಜ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ, A1 to up to ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ E1. so E1 ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. A1 to E1 ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ 10 ಇರುತ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರೋದು, that is of cell address E1. so A1 to E1 ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ is equal to average function, average next A1, B1, C1, D1, E1. then also we get a same answer. so ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so both functions will provide a same answer. so same average answer ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದರದ್ದು average ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು. 50 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 10 ಪ್ಲಸ್ 20 30 30 ಪ್ಲಸ್ 30 60 60 ಪ್ಲಸ್ 40 100 100 ಪ್ಲಸ್ 50 150 ಆಗಿರುತ್ತೆ. sum of all values divided by total number of data 1 2 3 4 5. so 5 ಆಗಿರುತ್ತೆ. 5 ones 5 3s so 30 ಏನಂತ ಏನು mean or average value ಆಗಿರುತ್ತೆ. mean or average value. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ we are applying ಏನು, we applied the average function formula here, that is in C6 address. so ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the result is also displayed in C6 cell ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. suppose if we write this average function in this cell ಅಂತಂದ್ರೆ that is F6 ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು, ಎದರದ್ದು mean or average value. ಓಕೆನಾ. so average ಗೊತ್ತಾ. next ABS ನೋಡೋಣ. what is ABS? so ABS ಅಂತಂದ್ರೆ absolute value. ಈಗ suppose
C3. So C3 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ C ಇರುತ್ತೆ, ರೋ ವೈಸ್ 3 ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಥರ್ಡ್, ರೋ ವೈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ -31 ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೌದಾ? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ F4 ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಹೊರಗಡೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ABS of C3, ABS of C3. So C3 ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, cell address of -31 value. Okay, so when this function executes, then this function returns absolute value of C3. So C3 contains, C3 cell address contain -31. ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದಾಗ in this cell address we get the value as 31. So 31 value ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is displayed in F4 cell. ಯಾಕಂದ್ರೆ we are using ABS function in F4 cell address, so we are getting 31 value, positive 31 value in F4 cell address. So ABS ana function ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ, it provides ಏನು, a positive value. So positive value ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ, provide ಮಾಡುತ್ತೆ. So C3 ಒಳಗಡೆ ಏನಿತ್ತು -31 ಇತ್ತು, ಆ 31 ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. If C3 cell address contains +31 ಅಂತಂದ್ರೆ, so ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು, ABS. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ IQR ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಟರ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ Q3 - Q1. ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, IQR ಆಗಿರುತ್ತೆ, Q3 - Q1. ಸೊ Q3 ಅನ್ನೋದು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್, Q1 ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So when we subtract first quartile from third quartile, then we get IQR, that is inter quartile range ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, inter quartile range. Inter quartile range. Okay. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ IQR ನ, then we get Q3 - Q1 ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, IQR ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು using MS Excel. Okay. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದಿರೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇರೋದು ನಿಮ್ದು, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ 1 ಅಂತ. ಸೊ ಮೀನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇರುತ್ತೆ. A should be matched to ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಒಳಗಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಥರ್ಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C, ದಟ್ ಈಸ್ IQR Q3 - Q1. ಸೊ ಹಾಗಿದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 63, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ A2 B3 C1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Mean is nothing but average, absolute value is nothing but ABS, IQR is nothing but Q3 - Q1. Okay.